What? To me, it's a very funny. We are like catching them. Really? We wanted to take for the two minutes like this. Yeah. First we start and then we later we pop this one. تعال حمودي. تعال حمودي. حبيبي كتير ما؟ تعال فيش. I said, what do we have seen? ولا الله بيكون عارفين. لحظة لحظة. هو أنا آسف. I think Ali is more brave. Wow. Wow. Dude. Ali. See, 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 see.
حيدر This is chicken, ده. Please, come on. دجاج what? This is chicken? Really? No, no. Chicken, ده. It's one kind of animal. One kind of chicken. Hamudi? Hamudi? بعدك مرة. دك أبا. بعد جمال. واو. This also chicken. هذا قطة. شو اسمه مو قطة. دراج نوع من الدراج صح؟ هذا. ان هذا الفيديو حساب حيدر. اوقف خل احطك بالفيديو بعد. You see what he do? تعال حيدر تعال هنا تعال. تعال بابا طش بقناة عمو تعال. تعال صير قدامكم حتى هو الفيديو هم راح يصير جزمه هم. طش بقناة عمو تعال. باوع الجمال. يلا. حيدر ذني هواي هنا. علاوي تونس بابا. علاوي هذا متيبس ترى احمد عن العدي. قوية هاي مال كندا حيدر. خلاص تعال صورها هاي هي بعشها مبيضة. وين؟ Come see this one is in the nest. لا تروح عليها بعيد كلش قوي. من نوع قرب الكاميرا عليها. This one is in the nest. See the one also one big nest. أقول لك هذا مو نوع من السيابيس. حمود بتيبس من عند بقى. وين؟ هاي ها حيدر وخر هاي من حلقة خطير. ولك هو عارفه شلون اوخرها من حلقان يبني بيها عيش. هذا غير عيش هذا. شوف شلون يعطيك ارشادات. واو قطك. شلون دجاج هذا؟ هو دجاج. في انواع دجاج. الجمال هذا باور. معروف. هاي هياك. هذا دجاج لو حماميات. هذا زاجل هذا. زاجل هذا حيدر. يلا يوه. طيب لك هذا شنو هذا؟ ها؟
يجنن. هذا شو اسمه؟ أمم. طبعا هذا من اوروبا. هذا دراج، لا دراج، نوع من انواع الدراج الذهبي، الدراج الذهبي. هذا فحل. اي دراج هذا باعه. هاي النثيه مال اي دراج. امي وين؟ سن كيوت. صار بطيخ حمودي. خليه يبطل. هسه امك تعرف كل اسمائنا، انا كلهن باب، كل شيء ريش وجناح طير. That one is chicken, huh? Which one? It's pigeon. Pigeon. No, what pigeon is it? Oh, I didn't say the chicken. It's called Victoria Crown pigeon. Victoria Crown pigeon. This is the... You guys still live on my project? You know what is this for? To close the rooster, lah. No, The chicken. this is for fishing in the rice field. You see? Egg. شوف طيور الحب تخبط بعدين. Habibi, here, Habibi, all the birds are here. I can't see from there. Here, the angle. My school actually walked this way. Why do you walk out?
عرفني شنو اسمائهن وتكتبها بالانجليزي حتى الناس تبحث عنهن تطلع الفيديوهات مالتهم. نكتب بس سنغافور بيت بارك. البوم تسوي فيديو كل هذا اجمعه بعدين اشيل الصوت هذا مالته واخلي الحكي مالتي اشرح عنه شنو هذا. هذا من جد الجد يقوم يوقف ويركض. شلون ها؟ Why? This is all birds here. Hello, this is the. شو يسمون هذا بالانجليزي؟ ما ادري. Oh, the woodpecker. اوه. Mountain peacock. These are all peasants peacock family. Nice. I think we haven't covered half Habibi. يلا حبيبي. You want to cover the 25, right? Showing his arms, so people on this side, give him a better view of Vicky. There you go. Okay, now Vicky, next box right there. Why don't you check it out? Vicky, next box is on your right. Very good. Now what she's doing, she's checking out the inside of the nest box, and only if she likes it, then she will hop right in. Do you like the nest box? Looks like she loves it. Now once inside, the female will seal herself using soil. We're going to take her food and even her own droppings. Now the hole will only be big enough for her to stick her beak out. So Vicky, if you like the nest box, you can seal it up. Now, oh, that was fast as well. Okay, Vicky, are you still inside? Oh, look at it, there she is. Now, ladies and gentlemen, keep your eyes up there. Let's welcome Sonny. Jerome Birdpark's animal icon, another great hat honor. Okay, so once again, during this segment, I need everyone to remain seated, please. Thank you very much. So this is what happens in the wild. The female sits inside, the male will have to look for food and feed her. Next up, Eastern Europe, we have our Dalmatian Pelicans. Now back to Africa, birds with long and sexy legs. Let's give it up for our waiter, Flamingo! Finally, let's come to the skies. A beautiful call from South America comes from up there and there. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our show, okay? Now, the flamingos and the pelicans will be ushered back home in a very short while. And last but not least, on behalf of our sponsor, the Singapore Press Holdings Foundation, continue to enjoy the ride in the park.
But before you leave, please remember to take a look around you and take all your belongings with you when you leave. Thank you and bye!